guys, welcome back to the channel. It's me Ananya Sinha, your cat aspirant, and I am back with another video after such a long time. Like last I have uploaded my video was on the exam day, yeah, when I have returned from after giving my exam. I have uploaded the video at that time and now I'm uploading it today. I know the video is quite noisy, but from the next time it will not. So this time I am preparing for CAT 2025. Last year I had given CAT 2024 and the result was quite good. The exam was quite good. I got calls from IIM Shillong, IIM Gaya, but I need some bigger colleges. And last year मैंने कोई एक्स्ट्रा कॉलेजेस के फॉर्म फिल किया ही नहीं था. जस्ट कॉलेजेस विच आर इन द कैट फॉर्म. जो भी कैट फॉर्म के अंदर जो भी कॉलेजेस थे बस उन्हीं को फिल किया था, बस नथिंग एल्स. सो दिस ईयर आई विल फिल ईच एंड एवरी कॉलेज फॉर्म, लाइक टॉप कॉलेजेस फॉर्म, एंड होपफुली आई विल get better colleges than from last year, like from 2024. So last year मैंने कुछ गलतियाँ की थी which I'm not gonna repeat this year definitely. Like last year go with the flow, I'm just go with the flow. ये बस था मेरे माइंड में कि जो पढ़ रही हूँ चलो इसके बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, इसका हर एक क्वेश्चंस बनाते हैं. लाइक दैट वाज माय कॉन्सेप्ट. बट दिस ईयर आई विल नॉट डू दैट बिकॉज वो सही नहीं था. दिस ईयर आई विल मोस्टली फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिकॉज वो ज़्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि कैट 2024 में कुछ क्वेश्चंस भी आए थे जो कि प्रीवियस ईयर का सेम क्वेश्चंस भी था. मे बी इट वॉज अ ग्लिच और एनीथिंग एल्स, बट वो सेम क्वेश्चन ही था. So this year I'm not starting or doing my preparation from the top, like from the starting. I'm just revising what I have done last year. Like suppose in Venn diagram in LRDI topic, there are 500 questions given in the book. Suppose it's not exactly 500, but suppose it's 500 questions. Then I'm not solving each and every questions because last year I have done that and that was a really big mistake because it's only time consuming. You gain nothing because there is same question 500 there same question like 2 or 3 times. So okay, so it's just a waste of time. And like in LOD1 mostly there nothing comes in CAT from LOD1. So it's better to solve some questions which are related to CAT. So I am focusing mostly on previous year papers and trying to solve questions from previous year. Secondly, this year my one of the important focus will be on VARC because last time मेरा मार्क्स VARC में ही कम हुआ. लाइक LRDI में एक क्वेश्चन इंक्रीज हुआ बट दैट डजेंट मैटर क्योंकि वो सही हो गया. बट VARC के कारण मेरा मार्क्स पूरा परसेंटाइल थोड़ा कम हो गया. सो दिस ईयर आई विल फोकस ऑन VARC. लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो था वो था क्वांट में, पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्वांट में था. लाइक इफ़ आई एम स्टडिंग फॉर 5 hours आई एम सॉल्विंग क्वांट फॉर द 3 hours. 3 घंटे सिर्फ क्वांट सॉल्व करते रह जाती थी, बचा बाकी का 2 घंटा. सो मोस्टली LRDI में निकल जाता था और VARC में हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं दे पाते थे. देन आफ्टर दैट EON I used to read, but I don't used to read daily sometimes. So that was a demerit that I have done last year. So this year I'm not gonna do that. I am practicing daily, like daily for VARC, not excluding a single day. Like I guess 1.5 I am giving to VARC and definitely 2 hours for quants and 2 hours for LRDI. So this is my strategy for this year, like not whole strategy I'm saying, but yeah, some brief of my strategies. So I hope that will help you. I'm not telling anyone ki padho mat starting se, I'm telling to read. But as I am repeating CAT, so I'm not reading from the starting. I'm just doing the main part. I'm focusing on main part which are really important because some of the topics really are waste of time. So we don't need to study those topics. So I'm just focusing on the main topics. I hope you find this video helpful. See you in the next video.